কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড কিংবা মার্কেটিং ফিল্ডে একটা লাইন অনেক বেশি চলে, ফার্স্ট ইমপ্রেশন ম্যাটার্স। তো অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে, ডন ভাই, হাউ ক্যান উই ক্রিয়েট দ্যাট ফার্স্ট গ্রেট ইমপ্রেশন? হিয়ার আর মাই 5 টিপস। একটু ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল সবার সাথে, এভাবে কথা বলতে হবে। নাম্বার 1 টিপ, your body language matters, right? মানুষ যখন আপনাকে দেখে প্রথমেই কিন্তু আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা অবজার্ভ করে, how you are walking. If you are walking, firm, you're walking straight, your shoulders are up, you're smiling, you're doing eye contact. So my first tips is improve your body language and the way you move your body. The next tips is my personal favorite, that is facial grooming. Overall grooming টাই তো খুবই important, right? Because the way you look makes people understand the way you think, maybe the way you feel. So এই কারণে proper facial grooming টাকে করা, proper deodorant use করা, perfume use করা, you smell good, you feel more confident, and you feel like going out there and talking to more people, pitching new business ideas. You have the confidence to go in front of people. So আমার সবচাইতে ফেভারিট এবং আমি মনে করি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফেশিয়াল গ্রুমিং। ঘরে নাকি সেলুনে, নো ম্যাটার ওয়্যার ইউ আর গেটিং গ্রুম, তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আপনার গ্রুমিং প্রোডাক্ট যেন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের হয়। এক্ষেত্রে আই হ্যাভ নেভার কম্প্রোমাইজ, আর এর জন্যই আমার পছন্দ কুল। Sounds cool? অবশ্যই, and I'm extremely happy with that. Cool shaving foam দিয়ে শেভ করতে I always feel smooth and comfortable. এমনকি কুল আফটার শেভ লোশনের সাথে আমার আফটার শেভিং এক্সপিরিয়েন্সটাও দারুণ। এটি ব্যবহারে শেভের পরপরই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সুরক্ষা এবং মেন্থলের ফ্রেশনেস, আর সেই সাথে ম্যানলি একটা ফ্রেগ্রেন্স তো আছেই। তো I actually feel really good. 1 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে I have shaved, put up that after shave of cool, and the smell, it comes beautiful. I feel personally as a customer really great, especially because continuously একটা ভালো smell আসছে, একটু fresh লাগছে, I do feel more confident. Thanks Cool for this cool outlook, and thanks once again for being the trusted partner of the Rise Above All 2024 event. It really means a lot to all of us. I was in office the whole day. I did not have any external meeting, তো এরকম একটা গেঞ্জি পরে ঘোরাটা ভালো লাগছে। But now in the evening I'm gonna go out and have a client meeting, right? And immediately the look changes. Now I look much more, I think, little bit formal, even if it's not full formal, but your attire matters. একটু খেয়াল রাখতে হবে, it's not just how you talk or how you look, but also what you are wearing, and if you're wearing the right clothes for the right occasion. মেহেদি, কাজটি করনি? মেহেদি, কাজটি করনি? So your tone matters, and how you speak, the tone completely changes the meaning of the message. So be very careful with what tone you are using. আমি যদি বলি I love you, এটা একরকম, আর আমি যদি বলি I love you, so even though I am saying the same thing, but the tone changes the meaning. So when you speak, try to speak clearly, loudly, একটু আস্তে আস্তে, so that সবাই আপনার কথা বুঝতে পারে, and you speak with a lot of confidence. For example, ladies and gentlemen, today I am here to present something amazing. So এই টোনে কথা বললে, that tone would show confidence, and you deserve to speak in the most confident tone. So guys, have you ever thought of this, যে billions of years of evolution এ আমার অথবা আপনার জীবনের আসলে মিনিংটা কি? আমরা কি একটা স্পার্কও করতে পারলাম নাকি? We all came from dust, we will all go back to dust. If that is true, তাহলে কিসের এত ইগো, right? So if we want to go far, we have to let go of the E from ego. Ego থেকে ইটা বাদ দিলেই খালি গো থাকে। So my last and final tips is this: good manner, good behavior, good etiquette, ভদ্রতা, নাইস হওয়া, ইগোয়েস্টিক না হওয়া, সিম্পল হওয়া, ডাউন টু আর্থ হওয়া, হাম্বল হওয়া, সবাইকে সম্মান করা, সবাইকে প্লিজ, থ্যাংক ইউ, এক্সকিউজ মি বলা, সবাইকে সাহায্য করা, this is what we all need to do, guys. So attitude like this
will take you very far in life. Your behavior, your humbleness, your politeness will always take you far. Thank you guys. Take care.